Okay, so yesterday we discussed about P2P, procure to payment. So on the API, first we need to set up the suppliers with multiple levels. In the header level, site usages like a procurement, payment, and request for quotation, contact data, Recording in progress. This information will stored in the AP suppliers and AP supplier sites. Next, we need to get the invoice from the supplier and enter into Oracle applications in multiple levels, like a header level, lines, distributions. It's accounting information, charge account and liability account. Charge account comes under the debit, liability comes under the credit. Then automatically Oracle will generate a due date and a due amount based on the terms, whatever the terms we selected for the supplier. Next, we have to validate the invoice. Once the invoice is validated, we'll work on the payment. We have to enter the check details and invoice. So for which invoice, we're going to generate the check number. At last, we have to submit a create accounting program to transfer data to GL model. This both debit and credit will move to GL model. So this is the AP model. Yeah. So any queries in the eight? So we'll go Sir. high level. Tell me. Sir, yesterday I was asking you regarding the. What is the problem, Roger? Sir, for this, if we like, can I share my screen, sir? Yeah. Okay, sure. Sir, if we go with this, um, so if I do this field mandatory, no, sir, it is not like it's not getting, sir. అది రావట్లేదు. అది సార్ ఎనేబుల్డ్ చెక్ చేసి చెప్తాను. ఎనేబుల్డ్ డిసేబుల్ అన్నది ఎనేబుల్డ్ పైన టాప్ లో చూడు. ఎస్, ఎనేబుల్డ్ అనే చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయి. ఇక్కడ టాప్ రైట్ లో ఎనేబుల్డ్ ఉంది కదా, లెవెల్ తర్వాత అది చెక్ చేయి. వెన్ న్యూ ఫార్మ్ ఇన్స్టెన్స్ యాక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేయి. యాక్షన్స్ కింద యాక్షన్స్ ట్యాబ్. ఇక్కడ ఏం రాసావు? ప్రాపర్టీ, యూజర్ డిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు సేవ్ చేయప్పుడు టూల్స్ వ్యాలిడేట్ అనుకోటు. టూల్స్ వ్యాలిడేట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేయి. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయి. ఇంకా ఇది క్లోజ్. స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసా చూడు. ఇది క్లోజ్ చేయి. ఫార్మ్ పర్సనేషన్ ఈ విండో క్లోజ్. ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే రావట్లేదు సార్. చెక్ చేద్దాం. ఇది ఒకసారి మళ్ళీ వెళ్ళి చెప్తాను. గో టు హెల్ప్, డయాగ్నోస్టిక్స్, కస్టమ్ కోడ్, పర్సనలైజ్.
Description field is a mandatory function. When you form instance తీసుకున్నావు రైట్ యాక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేయి. యూజర్ డాట్ డిస్క్రిప్షన్ ఐటమ్ లెవెల్ దట్స్ రైట్. ఈ కండిషన్ మీద క్లిక్ చేయి. కండిషన్ మీద కండిషన్ ట్యాబ్ ఉంది కదా లెఫ్ట్ మిడిల్. ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ మోడ్ వచ్చేసి బోత్ కానీ ఆల్ అని ఉంటుంది చూడు ఆప్షన్, అది మార్చు. కింద రోజా Processing. ప్రాసెసింగ్ మోడ్ అని చూడు ఫీల్డ్, అది అది బోత్ పెట్టేసి అయినా సేవ్ చేయి. ఇది ఎందుకు తీసుకున్నావు అసలు? అది అవసరమే లేదు అది. ఎస్, ఇప్పుడు టెస్ట్ అయ్యా. ఇది క్లోజ్ చేయి. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది. అది ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకోవద్దు, అది క్వైరీలోనే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, సార్, ఇప్పుడు 3 ఒకటేసారి అవ్వవా సార్? లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇది తీసుకున్నాం కదా, నెక్స్ట్ ఏటీడీ, ఇవి 3 ఒకటేసారి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవా సార్? ఈ 3 అవుతాయి. కండిషన్స్. నీ సీక్వెన్స్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. యా, నువ్వు అంటే ఎన్ని సీక్వెన్స్ చెప్తే కనుక ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారం ఆర్గ్నోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. 3 వర్క్ అవుతాయి. ఓకే యా, దట్స్ రైట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, I'm sharing my screen. So now we'll go to inventory. Yeah. So now tell me the high level flow of the P2P. Most of the interviews they will ask. The starting is the requisition, then request for quotation, then get a quotation, then create a PO, then AP invoice, then payment, then transfer data to GL. No need to say supplier setup remaining here. Just we have to say high level. First we'll create a requisitions, then RFQ, request for quotations, then send the RFQ to suppliers. The suppliers will send the quotation, identify the best quotation and convert it to PO document, then get bill from the suppliers and enter as a AP invoice, then work on the payment and transfer data to GL. This is the high level flow of the P2P, procure to pay. In the P2P, we are the customer, we are the buyers. Then we'll deal with the suppliers. So that's very, very important here. In the P2P, we are the customers. That means buyers. So normally the buyers have access to connected to the PO responsibility and to create a end-to-end documents. Only the buyers. So as a developer or maybe the finance team, those guys doesn't have any access to the procurement responsibility. Even they can't open the forms. So now here we will go to inventory model today. So in the already we discussed in the multi-arc. So again we'll discuss one more time. So in the inventory, first the functional people will set up the master inventory organizations. It's a dummy plant. Physically you won't see this plant. It's just a logical plant here for controlling purpose. Then under that we are going to create a multiple child. That means the center setup will taken care by the functional people. If as a developer, we should know the only the table names and the giant conditions. That's it. Yeah. Forget about how the functional people will do the setup. So first the functional people will create a master inventory organizations. Only one. Most of the companies that is for logical. It's a dummy plant. You won't see physically that plant. Okay, just for logical controlling purpose. Oracle will recommend that. So we need to create a master. This information will store in the mtl underscore parameters. Under that, we have the child inventory organizations. It's a real plants or warehouses or inventory organizations or maybe the DC distribution centers. So that's called as the child here. In the child, you could see the real stock. That means operations are going, resources, operations, then on-hand quantity, reservations, everything under the child inventory organizations. Maybe the sub-inventories or stock locators. We are keeping stock in the child inventory. Master is the dummy plant. You won't see any operations, manufacturing operations. So under each child inventory organizations, this also will store in the MTL parameters. Both master and child will store in the
MTL parameters. In the interview, it's important here. Example, in MTL underscore parameters table, there are columns like organization underscore code, then organization underscore ID, one more column, master underscore organization underscore ID. So very, very important here for interview also. Example, organization code V1. In our vision instance, V1 is the master. That's the dummy. Then organization ID is the 204. Master organization ID is the 204. Look into my data set carefully. Later I will ask a queries. Then M1 is the child. Organization ID is the 207. Then master organization ID is the 204. Then M2, 209. 29. Sorry? No. These values will change. These are the dummy values only in the vision instance, like a V1, M1, M2. If you go to example GE company, they have their own structure. I don't exactly. Example, I'm working for the Onto company. My master plant is the MAS. Instead of the V1, in my company, the value is the MAS. That's a master organization. MAS. Exactly, I don't know. But no need to remember this here. మీరేమి ఎక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోకండి ఇది V1 M1 అని కంపెనీ టు కంపెనీ మారిపోతుంటాయి సెటప్స్ ఇదంతా మనది వాడు ఎలానే పెట్టుకోవచ్చు పేరు అనేది వాడి ఇష్టం అది సో E1 ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ 300 204 now tell me here in my company suppose four plants are there out of the four how many are the master and how many are the child if you look into this data structure child are three okay no one is the master how you are saying the one is the master Mahesh నువ్వు ఎలా చెప్పావు ఇది మాస్టర్ అది చైల్డ్ అని ఇదే క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూ అడుగుతాడు ఇన్వెంటరీ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే వాట్ ఈస్ ద బేస్ టేబుల్ నేమ్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ సో యూ గైస్ విల్ టే మా ఎంటెల్ పారామీటర్స్ ఇస్ ద మాస్టర్ టేబుల్ దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ దే విల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎంటెల్ పారామీటర్స్ హౌ డు యు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మాస్టర్ ప్లాంట్ ఆర్ చైల్డ్ ప్లాంట్ రెండో క్వశ్చన్కి వెళ్ళాడు అసలు ఇదే ఇంకా దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అదే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు మాస్ ఆర్గనైజేషన్ అయింది అనుకోండి దెన్ ఇట్ ఈస్ ద మాస్టర్ అదర్వైజ్ it is the child okay very very important here so select the star from mtl underscore parameters where organization underscore id equal to master organization id so this query will return which values master or child ఈ క్వెరీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏది రిటర్న్ చేస్తుంది మాస్టర్ రిటర్న్ చేస్తుంది చైల్డా మాస్టర్ నాకు మాస్టర్ చైల్డ్ కావాలి సరిపోతుందా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇలా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ పెట్టండి నాట్ ఈక్వల్ సింబల్ లేదనుకుంటే కనుక ఈ సింబల్ అయినా మీరు ఇష్టం యాజ్ యువర్ విషర్ సో ఓకేనా కంపారిజన్ కోసము మనం ఇది ఈక్వల్ పెట్టుకుంటాము నాట్ ఈక్వల్ వచ్చేసి ఇలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీరు లేదంటే కనుక ఈ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి నాట్ ఈక్వల్ ఓకేనా సో ప్లీజ్ యార్ అంటే అన్ని రిపోర్ట్స్లో మనం ఈ క్వైరీ యూజ్ చేసుకుంటుంటాము అది మాస్టర్ చైల్డ్ కనుక్కోవడానికి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంటెల్ పారామీటర్స్ వేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు మాస్ ఆర్గనైజేషన్ ఐడి టు గెట్ ఆల్ మీన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది మనకు రియల్ టైంలో దెన్ చైల్డ్ వన్ దట్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు మాస్టర్ ఆర్గనైజేషన్ ఐడి సో ద ఫంక్షనల్ పీపుల్ విల్ సెట్ అప్ ద మాస్టర్ that's a dummy plant. Under that, they will set the real plants. Those are called as the child. Anyway, both information will store in the same table. That's MTL underscore parameters. MTL stands for material. Then under each child inventory organizations, again there is a rooms or warehouses to store the raw material. We can call it as the sub inventory or storeroom. It is a part of the warehouse. In that sub inventory, again there is a partitions like a row rack bin. We are calling it as the stock locators. The base table is the MTL item locations. For sub inventory, it's MTL secondary inventories. Then under that
locators, we are going to keep items. Item will store in the MTEL system items B, MTEL system items TL, MTEL item categories. We'll discuss here. So create item in master inventory organizations. So the Oracle logic here, we can't create, we can't create item directly in child inventory arc. Oracle won't support that. First, we have to create item in the V1. Example for our practice purpose. In real time, as I said, maybe MAS or whatever it may be. So first we need to create item in the V1 like a master. Then only you can assign the item to the next child inventory. Suppose today I'm going to create a laptop. So create item that laptop in the V1 may or may not assign to the child. Suppose the M1 only, M1 plan to only using the laptop, then give the permissions to only M1. Don't give permissions to M1 and E1 plans. So that's why Oracle recommend dummy plant. Dummy plant only for controlling purpose to give the permissions to the child or not. That's it. So, okay. So first we have to create item in the master, then assign item to the child. That many child, yeah. Okay, now which plant use that product. So if they are not using, then no need to assign that product to the nothing but item to the child inventory organization. Next, assign item category. Okay. So in my company here, there is a paper is there, one product, nothing but item. Then pen is there. Then marker is there. Diesel is there, petrol is there. This also items, products. Then wire is there. Then switch is there. Okay. Then printer. Then laptop, a mouse. Multiple items are there. So at the end of the month, yeah, I want to know how much amount spent for stationery. How will write a SQL query? మన plant లో రకరకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. థౌజండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, మేబీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కంపెనీలో. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఇయర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాడు వచ్చేసి పర్టికులర్గా స్టేషనరీ ఎంతవరకు స్పెండ్ చేశాడు లాస్ట్ మంత్ నాకు కావాలి, లేదంటే కరెంట్ మంత్. మీరు ఎలా రాస్తారు క్వైరీ? సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ పిఓ అండర్ స్కోర్ హెడర్స్ అండర్ స్కోర్ ఆల్ పిహెచ్ఏ పిఓ అండర్ స్కోర్ లైన్స్ అండర్ స్కోర్ ఆల్ పిఎల్ఏ. ఓకేనా, వేర్ creation underscore greater than or equal to sys date, or maybe add underscore months or whatever it may be, or maybe you can take a creation date between colon p from day to and colon p underscore to underscore date. From date and to date they will pass, maybe the month end start month end last day, or maybe year start date year end date, depending upon their requirement. They will pass the date parameters, maybe 1 week or 1 month or 1 year. That span they will pass it at runtime. So my requirement here, just I want to know only the PO lines dot quantity into PO lines dot unit underscore price. Then take a sum of. So then how do I know the stationary items? And PLA dot item in. I can hard code paper, pen, marker. Is that right to statement? To hard code like this. Is that right or wrong? నేను ఇట్లా హార్డ్ కోడ్ చేశాను అంటే ఇవన్నీ స్టేషనరీ ఐటమ్స్, వీటికి లాస్ట్ 1 monthలో ఎంత స్పెండ్ చేశాను నాకు కావాలి ఒక రిపోర్టు. సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఐ వాంట్ టు హార్డ్ కోడ్ దిస్ ఐటమ్స్. ఇస్ దట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్?
ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏదన్నా ఒకటి కొత్త ఐటమ్ వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ రిపోర్ట్ మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలా లేదంటే వర్క్ అవుతుందా డైనమికల్గా? మళ్ళా రిపోర్ట్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ హార్డ్ కోడింగ్ ఇస్ ద నాట్ రైట్ సొల్యూషన్. In the future may you will see new values. Then if you hard code like this, then suppose in the future maybe I'm adding a new items related to the stationery. Every time I need to change my report. This is the wrong. So instead of that, yeah, what the functional people will do in real time here, they will create a category. Before creating the item, they will set up called as the category, like a multiple stationery category, then hardware, like a bolt to nut to washers, okay, na? Then computer, then electrical, then flame, radioactive, like that, multiple or flammable for diesel, petrol. Like that, they will set up the multiple categories before creating the items. At the time of creating the item here, they will assign the each product to the particular category. Example, paper. Paper comes under which category? Stationery. Then they're creating the pen. Then pen under comes under the then marker also stationary. What about diesel? Diesel comes under the flammable. Then petrol comes under the flammable. So at the time of creating the item here, this category is the mandatory. Category is the mandatory. Each item should fall under the particular category. Any one of the category. Maybe the hardware or stationery or computer or electrical, whatever it may be. So now here, tell me, instead of passing the item name, which is the right one? Category PN, equal to. yeah, category equal to, don't hard code, colon P underscore category. Runtime, they can pass any value. May they can pass the stationery, may they can pass the hardware, may they can pass the computer. Suppose if the end user pass the stationery, he will get the total amount, whatever the amount we spent for the last 1 month or whatever the dates, you will get the right value, total value. If I pass the hardware, then I will get it. Dynamic. This is called as the dynamic. Don't hard code any values here while writing the SQL queries. Make it as a parameter. Okay, then we will get the whatever the client requirement, they will get the right output. Okay, na? So now I think you came to know. Now tell me here, what is the category? What is the category? Group of inventory. Items. Group of Inventory. inventory items make it called as the product. Product. Okay, na? So that's called as the okay, na? Item category. Yeah. To know which that means which group, whether it's comes under the stationery or hardware or computer or electrical, whatever it may be, or radioactive or flammable, anything. Yeah. Okay, that's called as the okay, na? Called as the category. So, okay, na, first we need to, maybe the functional people or end users, sir. First, they will create item in the master. Then they can assign the item to the child. Without a create item in the master, the end users or functional people cannot assign the item to the child inventory organizations. Next, assign the category. That's important mandatory functionality. To know the item is belongs to which group. అది హార్డ్వేర్ కిందకి వస్తుందా, లేదంటే కంప్యూటర్ ప్రొడక్టా, ఎలక్ట్రికలా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, స్టేషనరీనా. సో దట్స్ కాల్డ్ as the category. Grouping of inventory items. Just logical grouping. Nothing is there. Then assign template. Okay. So while creating, later I will show you what is the template. Nothing is there here to save the some time for end users. Later I will let you know what is the purpose of the template. Nothing but assigning the properties. Item template. Later I will explain that. Assign item attributes or okay, grouping of item attributes to save time. Nothing is there here. It's not a mandatory functionality. Just okay, to save time, some time. Okay, otherwise it will take hours to. So later I will show. Then the reality of the problem you will come to know. Okay, so we'll save a lot of time here by using the item template. Okay.
So we have to enter item these many levels. First, we need to create in the master. Then only we can assign the item to the child inventory item, child organizations. Then assign item category. This is the mandatory. Assign template is an optional. If you have time, you can do manually. Otherwise, you can use the template options. Okay. So this is about inventory setup. Yeah. So as a developer, please remember all the tables. Very, very important. Inventory organizations, MTL parameters, sub-inventory, MTL secondary inventories, stock locators will store in the MTL. Already we came to know multiple times in this table. Then items will store in the MTL system items B, MTL system items TL, MTL item categories. B means base language, TL means a translated language. Already we discussed in the multi-arc. So we'll start here. Forget about inventory organizations and child here. It will take a huge time. I know. I know I can do. Okay, but for you, it is not required. This will taken care by the functional people. We'll go with the simple setups like a sub inventory, stock locators, and item. That is enough here. Put heading sub inventory. Put heading sub inventory. First here, first log into Oracle applications. Log into Oracle applications. Log into Oracle applications. Log into Oracle applications. Next, connected to, go to sysadmin. Log into Oracle applications. Next, go to sysadmin. Go to sysadmin. Go to sysadmin. Security. Security. User defined. Go to sysadmin. Go to sysadmin. Security. User defined. Security. User defined. Then okay, click on find button. Click on find button like a touch symbol. Click on find button. Enter username. Enter username. Enter username. Click on find button. Okay. Click on find button. Okay. Next, click on responsibility. Click on responsibility. Next, click on plus symbol. Click on responsibility. Click on plus symbol. That means create a button. Click on plus symbol. Click on LOV. Click on LOV. Click on LOV. Okay. Oh, so I'm adding new responsibility. INB percentile, WIS percentile, operation percentile, USA. But in the interview or maybe in the real time, don't call operations. Simply inventory responsibility, PO responsibility. That's it. Yeah. INB percentile, WIS percentile, operation percentile, USA percentile. Next, click on find button. Click on find button. Click on find button. Okay. Click on find button. Okay. Save. Save. Yes. Save. Save. Next. Go to inventory, comma, vision operations USA. Next year, go to inventory, comma, vision operations USA. Go to inventory, comma, vision operations USA. Then setup, setup, setup. Then organizations, setup, organizations. Then sub inventories. Then sub inventories. I will repeat one more time here.
Go to inventory, comma, vision operations USA, setup, organizations, under that sub inventories. ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఏది పిక్ చేసుకోవాలా, ఏ ప్లాంట్ పిక్ చేసుకోవాలా? హ్మ్. మీరు V1 తప్ప ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు V1 పిక్ చేసుకోవద్దు? మాస్టర్. V1 ఇస్ అ డమ్మీ, మాస్టర్ అది. మాస్టర్ కింద మనం చేయమది, లాజికల్ అది. ఫిజికల్ గా ఇది ఉండదు ప్లాంట్ అనేది. ఇట్స్ ఒక డమ్మీ ప్లాంట్. డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ స్టాక్. అంటే స్టాక్ కూడా మనం పెట్టదు ఎప్పుడు కూడా V1 కింద. ఇట్స్ లాజికల్. సో యూ హ్యావ్ టు గో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, ఎనీ వన్. నో ఐమ్ ఓకేనా, గోయింగ్ విత్ ద M1కి వెళ్ళిపోదాం మనము. సెలెక్ట్ M1. ఈ సెలెక్ట్ M1. ఇట్స్ సిఆర్టీలో ఉంటుంది ప్లాంట్. సెలెక్ట్ M1. దిస్ ద డమ్మీ ప్లాంట్స్ యార్. డోంట్ కంపేర్ విత్ ద రియల్ టైమ్. ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ కుడ్ సీ డిఫరెంట్ వన్. సెలెక్ట్ M1. ఓకే. Select M1. Okay. Then I'm selecting store. FGI underscore R అని తీసుకుంటున్నాను. For you, take your name. It won't support more than 10 bytes. Yeah, that's a problem. Max, it will support only 10 bytes. Name FGI underscore R. FGI underscore R. Finished goods inventory. FGI stands for finished goods inventory. Click on save button. Click on save button. That's it. Yeah. One of the room we created, our store room. Click on save button. Writing the table, select the star from MTL underscore secondary underscore inventories, where column name is the secondary underscore inventory underscore name. May you can call it as the sub inventory code alias name. The same column may you can refer as the sub. This is second inventory name. May we can call it as the sub inventory name or sub inventory code, whatever it may be. This is the one table. Next, put heading here stock locators. Put heading stock locators. Put heading stock locators. Navigation, setup, navigation, setup. Then organizations, setup. Under that, organizations. Then stock locators. Then stock locators. Setup, organizations, then stock locators. Here, click on new button. Click on new button. Click on new button. Next, click on locator symbol. Click on locator symbol. Click on locator symbol. You could say row rack bin. Tomorrow we'll discuss. This is called as the flexi field. Already we discussed multiple times. In the AP invoice form also account column, company, product, account, sub account. Then okay, na, same concept here. Row rack bin. We'll discuss tomorrow. I'm giving one, two, then A4 paper. This is one of the locator or bin to store the A4 paper. Row rack bin. For you guys, sir, don't take the duplicate. It won't allow. Take the different name. 1, comma 3. Okay, na? Rack 3 or maybe 4, 5 like that. Different combinations. Row rack bin. Row rack bin. Okay. You could say the values are storing in the dot. 1 dot, 2 dot. We'll discuss tomorrow. Yeah, this is called as the flex field. We'll discuss tomorrow. Then sub inventory, just now we created na FJ underscore R sub inventory. Sub inventory
FGI underscore R. Save, save. Click on save button. Click on save button. Now, yeah, so table name. Select the star from MTL underscore, item underscore, locations. You know, where you can use a trunk of sysdate equal to a trunk of creation date. Trunk of creation underscore date. You will get a whatever the records created today. Trunk of sysdate equal to trunk of creation date. You will get a sysdate. Swelling that one. Okay. Otherwise, don't use this option. I'm going to give one more. That's the best one. MTL underscore, item underscore, locations underscore, KFV. Key flexible view. This is the base table. And based